what your employment, all these factors are important. So, there is no problem. You understand what I'm saying? And why I spoke about these two factors studying in India and abroad is because പണ്ടൊരു 10 കൊല്ലം മുൻപ് 15 കൊല്ലം മുൻപ് you could actually go to some country and find a job. Almost all of these countries, പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ countries-ലും you will have these problems of they are not very happily inviting talent outside the country for various reasons, from political reasons. For an example, most of the if you see, there is a wave of elections where right-wing politicians are coming into power. When the right-wing politicians come into power, normally what they do, they have normally an anti-migrant attitude. So there is a wave of that happening around the world. So more people coming from outside means there are less jobs for people there. There are a lot of anti-immigrant sentiment within the communities also. Communities are also negatively impacted. We can also see that, like we have നമ്മുടെ ഇവിടെ നാട്ടിലുള്ള blue collar jobs, we don't have a lot of people coming from we have people coming from outside the state, which sometimes makes us uncomfortable. So that uncomfortable situation പുറത്ത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. So that process of you just can just go get a visa and go, that is not there. So one solid opportunity which is there is international education, but it is, you have to choose this very wisely. It is very easy to get carried away and just burn everything and go. May not be the right approach also. As students, how can you prepare now for this future of uncertainties which is in front of you? Choose a future-oriented specialization. So, നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഫ്യൂച്ചറിൽ ജോലി സാധ്യത കൂടുതലുള്ള ഏരിയാസ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. ബാച്ചിലേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പോസ് ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഒരു പറ്റാവുന്ന നല്ല എന്താ പറയാ കരിയർ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കി ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you will be able to build your career in a better way. And don't go for programs because I got seat there. എനിക്ക് അവിടെ സീറ്റ് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് അവിടെ പോകുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവരുത്. Everything what you do should be logical. There should be logical conversations in your head. Have logical conversations with your parents. Tell them what is your plan. ഇത് പഠിച്ച് എങ്ങനെയാണ്, what are the kind of jobs available. അത് ഇത്ര കാലം നിന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയും ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരു ലോജിക്കൽ കോൺവെർസേഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. So choose future-oriented specializations. Learn digital tools, communications, AI basics. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓൺലൈൻ ടൂൾസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പൊ Coursera പോലുള്ള വെബ്സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് where you can do a lot of certifications online. You can come from different background, പക്ഷേ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന AI ആണെങ്കിലും ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ് ആണെങ്കിലും ഇതിന്റെയൊക്കെ അപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാ സെക്ടേഴ്സിലും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഏരിയാസിലൊക്കെ ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു നമ്മളൊന്ന് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനും അപ്സ്കിൽ ചെയ്യാനും നമുക്ക് പറ്റുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. ഡു ഇന്റേൺഷിപ്സ്, ടേക്ക് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്. Internships are very important. I am part of something called BNI in Kochi, which is Business Network International. So there is a group of mostly SME kind of small and medium enterprises ആണ് കൂടുതലുള്ളത്. Everybody says എല്ലാവർക്കും they have problems in getting good talents onto their companies. പക്ഷെ നമ്മൾ ചില കോളേജുകളിലൊക്കെ പോയി സംസാരിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഓൾസോ നോട്ട് വെരി ഹാപ്പി വിത്ത് the kind of job offers they are getting. So there is actually ഇന്ത്യയുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ there is a disconnect between what actually employers want and what actually the students are ready for. The students എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നത് you can actually take up internship. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സബ്ജക്ട് ഏരിയയിൽ തന്നെ if you are passionate about it, try to get job in that sector itself. Your job initial salary might be a bit low, but then once you are there and you are able to demonstrate you can add value to that organization, they will hire you.
There is no doubt about it. And this has to be a logical conversation. I run an organization. I need people in my company. എനിക്ക് നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് ഉണ്ടാവേണ്ടത് എൻ്റെ ആവശ്യമാണ്. ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരാളെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ വിടാതിരിക്കാൻ ഞാനത് പരമാവധി ശ്രമിക്കും. I will tell them I will increase the salary. If you are not, recently I had somebody who said I am not able to work because I have a particular health issue. I told them, don't worry, work from home for 2-3 months. So it is a very simple logical explanation. So if employer finds you that you are doing good, you are important, and they will be able to hire you. So internships are very important. Internships are a great tool for you to demonstrate that you are absolutely good, you are very important, and you can add value in very important area on internship. And this is my opinion. It might be a bit controversial. Straight after your undergraduation, don't get into a master's. I know it is controversial. We are very used to start doing an engineering, whatever program we are doing, straight away going for masters. Masters are, it is a serious learning subject. If you are able to take 1 or 2 years of experience and then come back to learning the master degree, you will have more insights. You will learn the program better than you are straight out of college. After your bachelor's, you go into a master's. It may not be the best thing. I did something. I did a commerce degree way back. If I knew that I am getting into a business and I will have to manage my business, I would have learned my taxation, my financial accounting better than just about getting scores. So if I had a couple of years of experience in being an entrepreneur, I would have learned my master's better, or I would have learned my BCom or bachelor degree better. So that's an insight. So already those who are professionals, what you can also do is upskill with short courses, explore hybrid or remote global roles. So if you want to, I used to, when I we don't have this culture of what is it, outsourced jobs. So right out of college, I did from my bedroom, I was supporting a US mortgage company with their lending and their customer service. I used to take phone calls. So that actually gave me a better understanding about how people are thinking there, and how is it different from India. All these factors are very important. So you may not have that kind of jobs, but then people are still looking for talented individuals from India who are, especially we are known to be very tech savvy. Tech jobs, there are a lot of opportunities for you to work hybrid. You can work as a contractor. If you look at, there are a lot of websites online where you can demonstrate your skills, basically saying that I'm good at so and so and so, and there are actually people who are able to hire you. There is a website called FlexiBees. It's a great website in India where they actually hire talented young girls. They can actually get placed in companies that is mostly part-time. So these are new parents, basically, who have small babies at home. They have to be taken care of. So these companies will come into you and understand your skill sets and try to match you with a company which wants it. So it's a hybrid model. So these roles are important. Upskilling is very important, and also be open to shifting industries. So this is going to be the new norm. If you start a job in one particular sector, you could actually continue to be that person in that job for 10, 15, 20, 40, 50, 60 years. That era is gone. Probably you will have to switch industries, switch your job roles. All these things will happen. We will have to be ready for it, because the kind of transformation that we are going through is, it is very intense. We will have to be very agile with what we want to do within our job and within our careers, what we want to do.
and the requirements of that job will also change from time to time. Yuval Harari is a great individual whom I follow. I've read a couple of books of him. So I just wanted to share some. He's a very futuristic person. He's a historian. He writes. He thinks. So some quotes of his which I felt very important. He says the future belongs to those who can learn, unlearn, and relearn. Which is very important in the world of AI and automation. Your edge is being human. Empathy, creativity, ethics, all these things are important. Don't just choose a career, be ready to change it in every 5 to 10 years. So that is again reiterated here. If you will have to be ready to, change your job every 5-10 years, or, ready to reinvent yourself in every 5 to 10 years for you to survive to the future. I'm not saying so that is the reality that we live in. If you don't make use of the opportunities that is provided to us, especially if you are living in 10, 15 years, 20 years before, you don't have this options to learn via online tools. But now you have a lot of tools available where you can upskill yourself. So in a variety of sectors, if you are able to learn new things, use technology wisely, and then if you are able to grow, you will be able to survive in a better way. That is what I wanted to run through you. If you have any questions, I will be happy to take any questions you might have. I'll try to answer എനിക്കറിയാവുന്ന പോലെ പറയാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം. Dear participants, if you have any questions, you can kindly unmute your microphone and raise your questions. Otherwise, you can pose the questions in the chat box. Good evening, Stenson sir. Myself, Joji. Good evening, Joji. Yes. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. നമ്മുടെ സ്കിൽ സെറ്റ് അറിയാനുള്ള ടെക്നിക്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. അതായത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മുടെ സ്കിൽസിനനുസരിച്ച് ഫർദർ സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടി പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കരിയർ അതിനനുസരിച്ച് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇന്ത്യയില് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തില് അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ? ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ മുഖാന്തരം നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ? അങ്ങനെ ഒരു ട്രെയിനിങ് സെഷൻ ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ എന്നുള്ളതിനെ അതൊരു ട്രെയിനിങ് സെഷൻ അല്ല സാർ. ബേസിക്കലി അതൊരു 1-to-1 സംഭവമാണ്. അതൊരാളുടെ ഒരു കൗൺസിലറുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പൊ ഒരുപാട് ഓൺലൈൻ ടൂൾസ് ഒരുപാട് അവൈലബിൾ ആണ്. എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഡ്രോമേക്കർ എന്നൊരു കമ്പനി ഉണ്ട്, ബേസ്ഡ് ഇൻ മാംഗ്ലൂർ, കർണാടക സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണ്. സോ ദേ ഡു ദിസ് വെരി നൈസ്ലി. ഐ സീൻ ലോട്ട് ഓഫ്. അതല്ലാതെ നാഷണലി 2-3 കമ്പനീസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ പിയേഴ്സൺ ഉണ്ടല്ലോ, PT ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പിയേഴ്സൺ ഉണ്ട്. ഇന്റർനാഷണലി വളരെ നന്നായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. PT ദേ ഹാവ് എ വേർഷൻ ഓഫ് ഇതിന്റെ ഒരു അസസ്മെന്റ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അസസ്മെന്റ് ടെസ്റ്റ്, യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദർ അസസ്മെന്റ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ അപ്പോൾ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ആ റിപ്പോർട്ട് you can use any of these websites, any of these platforms, and take that report and go to a certified counselor. Don't go to any counselor who says I am a counselor. പക്ഷെ ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി സൈക്കോളജി എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഉള്ള ഒരു ആളുടെ അടുത്ത് പോയി സിറ്റ് ദർ, who is also trained ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ they will be able to interpret this report in a better way, which would able and കരിയർ കൗൺസിലിംഗിന്റെ ഒരു ഒറ്റ കാര്യം ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്, കരിയർ കൗൺസിലിംഗ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കരിയർ കൗൺസിലിംഗ് ഈസ് ബേസിക്കലി സെയിങ് ദാറ്റ് പോയി ഇന്ന കോഴ്സ് പഠിച്ചോ, ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ യു എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇന്ന കോഴ്സാണ് നല്ലതെന്ന് പറയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് എൻ്റെ ഒരു മിനിമം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യം. അങ്ങനെ പറയലല്ല. ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് സിറ്റിംഗ് വിത്ത് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ വിത്ത് ദിസ് റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ടെല്ലിംഗ് ദം മോനെ നിന്റെ ഒരു കോഴ്സിന്റെ നിന്റെ ഒരു അസസ്മെന്റിന്റെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഇന്ന ജോബ് ഫങ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും നിനക്ക് നല്ലതായിരിക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്ന ജോലി ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അനലിറ്റിക്കൽ സ്കിൽസ് നല്ലോണം വേണ്ട, ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽസ് ഒരുപാട് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് പറ്റാവുന്ന ജോലികൾ ഇതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ അതിന്റെ ജോലികൾ അതിന്റെ ഒരു
സാധ്യതകൾ വേറെയാണ്. അപ്പോൾ കരിയർ കൗൺസിലിംഗ് ഈസ് നോട്ട് അബൌട്ട് ടെല്ലിങ് സംബഡി ഗോ ടേക്ക് ദാറ്റ് കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോ ടേക്ക് ദാറ്റ് ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ എടുക്കാന്ന് പറയുന്നതല്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ മോർ ഓഫ് എ കോൺവെർസേഷണൽ തിങ്. അപ്പൊ സാർ ചോദിച്ചതിന്റെ ഒരു ഉത്തരം, there are a lot of online tools. If you search online, you can get that. You will get a report. Tele websites they add counseling also to their package. So then it is good. Otherwise, take that report and go to a certified counselor. They will sit with you. അത് എത്ര പ്രായമാണെങ്കിൽ ആളാണെങ്കിൽ പോലും കേട്ടോ. I have heard people 30 വയസ്സ് 40 വയസ്സായ ആൾക്കാർ വരെ കരിയറിൽ സ്റ്റക്കായിട്ട് they come back to taking this test and trying to understand what they are good at. അപ്പോ അതിനൊരു പ്രായം ഒരു പ്രശ്നമല്ല. somebody ആരോ കൈ റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആരാണ്? Where any questions you can actually get in touch with Steffi or somebody, and then pass it on to me. We'll be happy to have a chat discussion. Yes, Stenson Chetta, can I raise a question? Sure. ചേട്ടൻ ഒരു നല്ല കരിയർ മെന്റർ ആണ് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആൻഡ് ടുഡേ യു ഹാവ് പ്രൂവൻ ദാറ്റ്. ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പം ലൈക്ക് കെൻ യു ഗിവ് എ ഗൈഡൻസ് ലൈക്ക് ഹൗ കെൻ ദി ഗെറ്റ് ആക്സസിബിലിറ്റി ടു യു? ഈ പറയുന്ന പോലെ യു ഹാവ് എ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് യുവർ ഓൺ. അപ്പം കരിയർ മെന്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുട്ടികൾക്ക് അവരവരുടെ കോഴ്സിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. So basically it is to have a conversation എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്തൊരു ബേസിക് സംഭവം ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മള് when a student comes to me, I basically try to understand what they've studied, what they want to do, and ideally if they've done an assessment, I would want to see that also. ഇത് മൂന്നും കൂടെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ we will have that conversation. എന്താ പറയാ, അപ്പോൾ we can do that online by phone. I can meet. അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളും കുഴപ്പമില്ല. and there are a lot more qualified people than me. ഞാൻ മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. but I can guide. ഇപ്പോൾ for example, I'm not very great expert in trying to identify what is good in India. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആയി ഒരു NIRF റാങ്കിങ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ. NIRF റാങ്കിങ്ങിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ I can actually help students അത് വെച്ചിട്ട്. പക്ഷെ if you want the deeper insights, I have people who can actually help you with understanding which college, which IIT is better in so and so area, അങ്ങനത്തെ help ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. So you're reaching out and we can have that conversation. Okay, any more questions? Fine. Then I think now it is the time for the formal vote of thanks. And Stenson Chetta, truly with immense pride and heartfelt appreciation, we, the Marian Alumni Association, on behalf of the Career and Professional Development Wing, we extend our deepest thanks to you. And we were, in fact, very fortunate to hear from a visionary career mentor. That was the main aspect of it. And truly, your session was more than just a talk. It was a transformative experience. And now, moving on to the formal vote of thanks. And for this, I invite our prominent alumna and my dear friend and beloved wife of Stenson Chetta. Yes, dear Reshma Jerome, over to you. Thank you, Steffi. So it was a very, when Steffi contacted regarding, the sessions, I said, we always have a lot of conversation about what we do and, about students, about jobs, everything. But then, I told her Stenson would be the right person to authentically speak, about the topic, not me, because I know a lot, few things, but when we give a session, we need somebody who is deep into it.
So thank you, Stenson, for taking your time out. We are very much in gratitude, and we really appreciate this time. Especially എനിക്ക് പറയാനാണെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ഞെട്ടലാണ് ആദ്യം വരുന്നത്. Thank you for scaring us and telling us the reality, which we often don't get to hear. Because whenever we approach somebody, they try to put us somewhere. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് നമ്മളെ അവർ ഉറപ്പായിട്ടും കയറ്റി വിടും. But you look further into, അവരുടെ ലൈഫ് സെറ്റിൽ ആകണം എന്നുള്ളൊരു പെർസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എസ്പെഷ്യലി നമ്മളിവിടെ ഈ സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും, എസ്പെഷ്യലി ദ സ്റ്റുഡൻസ്, I hope all of you will be able to take it to your life and make it more effective. And thank you all the participants for joining. Apologies for the technical delay what happened, and thank you very much. Thank you, Steffi. Thank you all. Thank you. Good night. Yes, so thank you so much for joining with us. Okay, thank you.